I'm Rose Nasimiyu. I'm from Bungoma. I come from a family of 4 girls, me being the third born. Nimesoma Moi Primary School, but during my learning nilikuwa with so many challenges. So sometimes I had to skip schools to stay at home due to financial problems. Nikasoma primary hivyo, nikajaliwa, nikamaliza. Nikakuja nikajoin high school where pia kulikuwa na shida kidogo za school fees, but my mom tried. I remember even going to school, to high school, sikukuwa na enough shopping. I remember when they were checking walikuwa kiangalia hizo shopping za shule, there are some things that I was missing, like I remember I did not have a bra. My mom had to remove hers aniweke hapo hivyo ndo ijaze. So nilipitia tu a lot during high school, but I did not even finish high school. Nikarudi nyumbani nikakaa for like 3 years. Nikatoka shule because of lack of school fees. Nika drop kwa shule, nikakaa 2 years nyumbani. Then from there tena my mother had to look for kutafuta pesa nirudi shule. Nikatoka boarding school because school fees haingeweza kupatikana, so akaopt kunipeleka day school, a nearby day school which was affordable. So nikawa nasoma kwa hiyo day school, nikasoma. Again when I reached like form 4, I had again to drop out of school tena because of school fees. So dropping out of school nikaanza kuuza mabajia, started selling scrap material. So nikiuza scrap hivyo, the money that I get ndo nilikuwa nachukua viazi nini nikaanza kuuza hizo mabajia. Then from there I managed kulipa pesa tu ya registration ya form 4. So nikaenda kufanya form 4. After hiyo story yote, I managed to get the grade that I got, which I'm grateful because it was not a joke. I went through a lot during that time. Nikamaliza shule. When nilimaliza nikarudi nyumbani. So I started staying with my mom. And then nikaanza kutafuta tu biashara tu hapa na pale because I really like unajua kustruggle kidogo ndo life yani ijipe at least, because my mother hakukuwa stable. So I tried nikapata tu biashara tudogo nikifanya tu promotion nini wakinilipa. So and they used to pay me, and we also had my younger sister mwenye pia alikuwa anasoma, and we had to support mom. So nikafika mahali I decided to try the other way. Nikasema well, let me try and get married because now life ilikuwa IGP. So in my mind nilikuwa nasema maybe getting married, maybe through my husband I will help my family, which did not work out because I got in the hands of a wrong man. So haiku work out. I had to go back home. That is after maybe some few months in staying with that man. Alikuwa very aggressive, alikuwa arrogant. So nikarudi nyumbani, we started hustling with my mom. Kukana mom because my mom anakaa tu hapo nje, just a shed, kuna tu tao tu hapo street Bungoma. She just hapo ndo kwenye anakaa. So I started sitting there with my mom sometimes, unajua kuhustle kidogo. Then from there mamangu akaanza kukuwa na shida ya macho. So ikabidi mimi sasa niko hapo hivyo kama breadwinner, and actually that time my dad was just at home. He was not okay, hakukuwa na kazi, sickly. So ikabidi nikuwe kama breadwinner. And then for my sisters, they are also just there. Sasa kwa familia yetu I'm like mimi ndo ule mtu mwenye go get. I just like nijaribu hii. So I decided, nikasema now my mom is sick and they needed 5,000 shillings for her operation. Shida ya macho, alikuwa na kitu imemfuria kwa macho, so they needed 5,000 for the operation. So kutafutia 5,000 actually even kwa relatives, we did not get the money. Tukajaribu kutafuta, we did not get the money, and my mother was actually sick. Literally my mother was going blind due to 5,000. So I said 5,000 too when my mother is suffering, I cannot take it, let me try. So I went on Facebook, nika post, and someone reached out. The man, I don't know him, but he was a doctor. So he reached out akaniambia, I've seen you kenye umeandika, and I'm really
going to help you. Nikamwambia ni sawa, I've felt it. So he reached out na akanitumia 3,000. I tried to go to the hospital, nikasema I've got 3,000 wasaidie mamangu, but unfortunately they refused. Walisema mpaka amount ikuwe yote. So now again I had to start looking for the 2,000 shillings, but I could not find the 2,000 shillings. So it led me again to go back to that violent man that was my husband now at that time. When tuliachana, I went there. So kuenda huko, I really wanted help because sikuwa na mtu mwingine wa kusaidia. When I tried to reach relatives, kila mtu alikuwa ananiambia at that moment pia they are going through their own, they have a lot. So I tried to understand, na venye nilirudi kwa mwanaume, I knew I'm going back because of my mom. I needed help, and he was the only person who could help me at that time. So nilienda huko hivyo na ile, unajua ile hopes za atanisaidia, but hakunisaidia. Okay, he tried but hakunisaidia. So nikasema I will not keep on bothering him because sasa as it is hatanisaidia. So I had to look for another way. And that time actually nikiwa huko pia nilikuwa najaribu pia hustle huku na huku. So I tried to reach some friends, nikajaribu kureach watu. Nikaambiwa the only way nifanye nini ni travel, because ukireach kila mtu anakuambia try and go to Saudi Arabia, try and travel. Sasa nikaona tu itabidi nijitume. So I went to talk to the man, nikamwambia me I think I want to travel. Kaniuliza to where? Nikamwambia they reach a point in life whereby you just have to sacrifice everything because of your family. And in this story here ni mamangu ndo ako involved, and actually she's literally going blind because my mother could not even see. Usa ilikuwa inatoka kwa macho yote, and I could not take it. To me it was so hard to take it. This is a woman who has really struggled. She gave her all just to see me nimesoma. Sasa saizi imefika time ya mimi kumsaidia, and I'm like it's really draining me, siwezi msaidia. Because for us kids, sisi usema wazazi wa play role ya kutusaidia, kutusomesha, and then when we grow up we have to help them. But for me it was a different case because things never worked out for me. So nikakaa chini tu siku moja, just me myself, nikajiita tu meeting, nikasema what do I do? Should I go to Saudi Arabia or what do I do? Sasa nikiangalia mbele na nyuma, the option was Saudi Arabia because I have to work to get that money. So I said wacha tu niende Saudi Arabia because sina choice. I don't have a choice. The only choice yenye niko nayo ni just to go there. But now nikasema nilikuwa 50-50. So I was like I want to go there to help my mom. But what if I don't return? Because we've seen stories about Saudi Arabia and people are dying. So nikasema tu let me just try and go. I try my luck. So I went and talked to the man venye nimemwambia. Akaniambia, at first he was hesitant. Aliniambia just be patient, we'll look for the money. But now this money is not coming. And the woman my mother is really in pain. Siwezi hata muangalia hivi. So nikaenda nikaongea na mom with my dad, nikamwambia me have made a decision, and my decision is to go to Saudi Arabia. Hawakukuwa na ile kukataa because the situation at home was getting worse every day. So hawangekataa. So my mom just told me, because you are going and you want to treat me, I'll let you go. My dad told me, people go there and they come back. You go and try. So nikaanza preparation. And then now the man is still ananiambia hapana, don't go, I don't want you to go, the money nitajaribu nipate. But now, okay, anajaribu venye anaweza, but now the money is not coming. And me when I see my mother, I'm like, I'm the kid, I need to help her because ana mtu mwingine wa kumsaidia. At long last nika convince mwanaume, but nikamwambia I've changed my mind, siendi Saudi Arabia, I'm going to
to Dubai so that he could allow me to go. So when nilimwambia ni Dubai, that's when he said it's okay. Kama ni Dubai, it's okay. But kama ni Saudi Arabia, hapana. I'm worried unaweza enda huko na usirudi uwawe the way we see stories on TV. So nikaanza process, nikamaliza, nikakuja nikakaa, nikangoja visa itoke because I had my passport. Juu kuna wakati tena nilitaka kuenda but sikuenda, so I had my passport. So nikapigiwa simu wakati fulani niende training. Sasa hiyo time ilikuwa imefika kuenda Saudi Arabia. Nikatoka nikakuja Nairobi, staying with my sister in Nairobi, nikingoja sasa kuenda training because I had to come a little bit early ndo nijiprepare. So time ya training ikafika, I went to the training, nikamaliza training. Just after training you have to go back home tena ungoje uitwe. So I had to go back home again, but sasa sikuenda kwa mwanaume because for him anajua Dubai there is no training, only Saudi Arabia kuna training, na sikutaka kumuonyesha ati nimetoka training juu nilikuwa already nimemwambia I'm going to Dubai. I had to lie, penye nimekuambia I had to lie so that he could give me that permission to go. So after training I went back home, nikakaa sasa na ngoja visa itolewe, and then corona ikaingia. Sasa venye corona iliingia, now everything imegwama. There's nothing that I can do. Now I cannot help my mom and I cannot go to Saudi Arabia because corona imehit. So ikabidi nimerudi kwa mwanaume, nimemwambia ukweli because sasa nilikuwa naona I cannot sit there with my mom. I'm not helping her. It's better niende ngeta nikikaa na mwanaume hivyo akiniachia pesa kidogo kidogo. I can at least give my mom hivyo to sustain them, maybe chakula ama nini. Because sasa macho vile imekataa hivyo, she can no longer sit under the sun. Na yeye anakaanga tu hapo nje. Si ati ako na duka ama nini, she just stays outside there. Even when the rain comes, inaonyesha tu because she doesn't have a place the place that she can say wacha kaenda akijikinga. So I used to wait, the man gives me something, akinipatia hivyo kama ni 50 bob ama ni nini, I just go and I give my mom. Namwambia tu nimepata hii, and at the same time they live in a rental house and the rent is supposed to be paid because we have just been living there for so long. Now the rent is not there, corona imehit, mom is sick. Sasa what next? So I looked for a friend, nikamwambia, I tried to tell her about everything. Akaniambia kazi yeye ufanya, akaniambia for her anafanya kwa bar. So akaniambia if you can agree niza kuconnect ufanye hiyo job. But now to me nikaona okay, as much as I wanted the job but siku feel like I'm ready to work kwa bar. So I went and talked to the man, and the man, unajua sasa that is our family problem. For me kwangu I'm okay, I can eat, I have everything, but now it's about my family. So nikienda akaniambia why, mbona unahangaika huku na huku na huku? So I just told him the truth, nikamwambia home huko, actually if you don't give me the 50 shillings that you always give me, that means my mother atalala njaa. So that's why ndakanuliza pesa yenye mimi kuachia wewe upelekea mom. Nikamwambia hey, I have to take to my mom because she cannot see, and now macho imekataa kabisa, and now she's the breadwinner na hizi enda kwa jua. My father is also in the house very sick. Now I'm just there, na sasa kila mtu ananiangalia tu. I remember one day my mom, sasa life imekataa kabisa, I could not also even get that money from the man ya kuwa sustain mpaka rent. So my mother went, I think hata hakuenda because she could not even see clearly. I think kuna mtu alikuja akamconnect with someone who gives loans. Wakampatia Shailo, wakampatia 4,000 and she was supposed to pay.
so akalipa rent. Na sasa unajua inafaa alipe hiyo loan. Now who will pay the loan? She's not working. Now it's me. So one day I was in the house, nikapigiwa simu. And I was told Shailoko amekuja ametoa mamako nje, amemkalisha huko nje na maskari. So I had to run, nikaenda niangalie what is happening. On reaching there, sincerely nikapata my mom ametolewa kwa nyumba, amewekwa nje na my dad na my young sister. So these people wants to lock the door. Sasa nikaenda, I tried to talk to them, nikaambia just give her time, I'll pay the money. Wakaniambia tuandikishane how much I will pay na nitalipa aje. So me just told them just give me 1 month, msisumbue mamangu. Just give me 1 month, I'm the one who will pay the money. They gave me 1 month. Sasa actually after that 1 month, I didn't have even that money. Sikukuwa na hiyo pesa. Now again they came. Sasa kukuja they carried because my mom hana TV, so hana kitu ya maana ati hivyo kwa nyumba. So akikuja akaambia mamangu atoe curtains, atoe mattress, kitanda, so that they take and they go and sell. I told them msichukue malazi, because if you take, so where will they sleep? Sasa hapo nearby there was a man who nikimalizanga shule, he had told my mom he want to marry me, a very old man, but he had money. Now nikasema sina choice, sometimes life pushes you mpaka unasema let me just do it for my family, because ilikuanga tu aibu, people used to laugh at me. So ufanye kazi usaidie wazazi wako. So nikaenda nikaambia mwanaume it's okay, I'm ready to get married to you, and at that time I niko na kwangu, but now ninamdanganya tu ndanipe hiyo pesa. So he gave me the money. When alinipatia pesa, I went and paid. So tukasukuma tivo juu rent pia ilikuwa inasukuma, na huku pia na harakisha ofisi yangu, naambia just help me, hata kama ni aje hizi ndege zenye naona zimeanza kuenda, at least mnisaidie niende tu, because it's just urgent. So one day nikiwa nimekaa, nikapata message ya agent, akaniambia just prepare yourself, anytime from now you will travel. And I was very happy, because sasa mimi niliona hiyo traveling it's like ni breakthrough kwetu, because mimi ndo breadwinner, I'm supposed to do everything kwetu, na si ati because wananieka nifanye, because nikiangalia mbele na nyuma, you see wewe ndo ule mtoto mwenyani wazazi wanategemea, they see like they have a kid who has a bright future, even if you have nothing. But my parents believed in me so much. Yani hata in case of anything my mom could just say waniulize mimi, because she really believed in me. The fact that sikukuwa na kitu, she could see hata sina pesa, but she believed in me being her third born. So ikafika wakati wa kwenda Saudi Arabia. Sasa nimeambiwa niende sasa Nairobi, nirudi Nairobi. So I prepared myself, and I remember I told my mom and my dad. My mom told me, enda tu, Mungu atakusaidia, I don't want to say anything else, people go there, enda, usipoenda I'm going to become blind, hakuna mtu mwenye anaenda kunisaidia, I'm giving you my blessings, just go, Mungu atakuwa na wewe. So I went, nikaambia yule mwanaume visa ya Dubai imetoka, naenda. So nikaenda Nairobi, I traveled, nikakuja tena kufika Nairobi, nikaenda kupimwa COVID, nikapatikana niko na COVID. Wakaniletea results, niko na COVID, so I could not travel. Sasa nikasema sasa sahi sirudi Bungoma, let me stay with my sister. So nikaanza kuishi na sister yangu. After like 1 week, juu ofisi waliniambia what to do, ni kunywe ndimu, asali nini. So nikaanza kukunywa hizo concoction. Luckily, because I was so prayerful, nilikuwa tunaambia God, I don't know why these obstacles are coming, but I really need to help my mom. So mimi nisaidie tu I travel.
So after 1 week I think hivi nikapigiwa simu na ofisi wakaniambia come we do a test. Juu nilikuwa nimepewa madawa na everything. Na I went na actually nikapatikana niko negative, so I was to travel the following day. So nikaanza preparations, I traveled. On traveling, nikafika vizuri. I went to the office. My boss came and akanipick. Na tukaenda mpaka kwake. And he was a good man. Juu tukienda hivyo alinipitishia supermarket, I did my shopping. Nikatoka, tukaenda na yeye. But reaching kwake, nikapata bibi yake kwa mlango, but she did not greet me. But unajua mi before niingie kwa hiyo nyumba, I just told God one thing. I have not entered this house. I've never been to Saudi Arabia. There are so many stories. But God just protect me. Nitangulie tu. I just told God, God go before me. Even the room that I will sleep, prepare it for me. Even the food, because even stories zenye tumesikia ni mingi. But I'm going to this house knowing that you have gone before me. So I'm just following your footsteps. Just be with me and protect me. So nikaingia, but the woman alikuwa na attitudes. The woman did not greet me, but because alikuwa na ball, to me nikajua, mwanamke wa mimba anaweza kuwa na attitude. So nikaichukulia hivyo because of the pregnancy. But my boss was okay. And what my boss told me, akaniambia, wachana na yeye in Arabic, you know. Akaniambia nimwache. By that time I could not understand Arabic. But my boss could talk a little bit English. But there are some things niliona tu hata si lazima niambie in Arabic, aniambie in English, because you can see what he's telling you by his facial expression. So nikaingia. And then me, I expected the woman to lead me everywhere. Like aniambie, this is the kitchen, this is the bathroom, this is your room. But ilikuwa vice versa. Now it's the man showing me everywhere. So to me nikasema, maybe because she's pregnant, so the man doesn't want to bother her. Unajua I'm overwork. So nikasema, maybe that's why ananionyesha. But this woman alikuwa na attitude sana kwangu. The more the days zinapita, the woman has a lot of attitudes. So nikashangaa, why is she having attitudes towards me, and yet I've just come to work for her. She doesn't know me, but ako na attitudes na mimi. So time went by, tukaendelea kukaa na madam. But when I see the woman genuinely, sioni kama ni mama mbaya. But now she's just having attitudes. So nikakuwa like, mtu mbaya, you can just tell this person is not good. But now this woman ako tu na attitude. And they rarely talk na bwana yake. But they had kids. Na watoto walinipenda sana. They really loved me. Even they could just come sometimes, wanatoroka mamao, they come to sleep with me. So one day, nikasikia boss anapiga bibi yake. That was after maybe 3 months. Nikasikia, and actually before that, wacha nirudi nyuma kidogo. Venye tuliingia kwa nyumba, nikaambia boss wangu, I need a favor from you. I could not stay ningoje ati end month. Ilikuwa inanikula sana story ya mamangu. So I told my boss, I need a favor from you. Akaniuliza which favor, because he could talk English. So nikamwambia, I just told him the truth. I told him my mother is sick and she needs urgent treatment. So my boss gave me my salary that day na sijaanza kazi. So I just said it's God, because akakubali akanitumia hiyo salary nyumbani. Venye alituma, my mother went to the hospital, akafanywa operation. Ikaisha hivyo. Sasa stress ya macho ya madhe, though it's still there, but ilisha. I was told enough good treatment. But sasa hiyo wakati hata singe raise hiyo pesa, walisema good treatment. Nilisema if they can treat her using that money na kuepoa kidogo, at least imshikilie, it's good. So at least wakamtibu, akapewa macho 4.
akaanza tena kuenda kwa kazi yake hiyo. So as I was saying, now after 3 months I had my madam crying. So venye alikuwa analia, so I was concerned so much. Nikakuwa like, but why is she crying? But at the same time nilikuwa na uoga because of the way she was treating me. So nikaenda nikataka kujua sana. I was so curious because I thought juu ni mwanamke ako na mimba, anything can happen or anything could have happened. So I went there and I checked up on her very quickly because nilijua maybe amepata shida, only to find out the man was beating her. So mimi sikuwa nimejua, unajua kila nyumba iko na sheria yake, but me I did not know. So I tried to tell my boss, don't beat her. So there my boss warned me, akaniambia next time when I'm beating her, don't ever come close here. So nikaingiza ile uoga. Sasa nikajua amenikataza, but the beating continued like almost like every 2 days unasikia amemchapa. So nikaanza ku join the dots, nikasema could it be the woman is frustrated because of the treatment of the man, that's why ananitreat hivi ama nini, because si kupenda kwake. The woman was good, you can tell she's good, but now there's something, kuna vitu yani behind the camera, behind the curtains, there are things that are happening. Sasa venye alimpiga hivyo ndo nikajua there's something, things are not okay, because I don't expect any man to beat a pregnant woman. Even if it's not a pregnant woman, I don't expect, in fact sikujua hata in Arab huko anaweza piga ati mwanaume apige bibi yake. So it continued, and then one day nilikuwa nimelala, nikasikia mtu analilia kwa mlango ya room yangu. Nikatoka nikafungua mlango, only to see my madam sleeping there na analia, and she was bleeding. And you know, because bado nilikuwa na ile uoga, because she was not talking to me, nilikuwa like neza mshika inletee shida, wafikirie maybe I'm the one nimemfanyia hivyo, anaweza nigeuzia. That time nilijua tu ni mbaya, anaweza nigeuzia. So nilisimama distance na nikamuuliza, can I help you, naweza kukusaidia? She just nodded the head na akaninulia mkono. So actually she wanted me to help her stand up. So akasimama, na yeye hakuanielewa English, she could not understand English. Sasa venye alisimama hivyo, mimi nikamshikilia tu, nikamweka hapo kwa room yangu. Kulikuwa na kiti, she sat, but she was bleeding so badly. So me I called the boss, nikamwambia, your wife is really bleeding, and me unajua I'm only a house girl, I don't know what to do, because she's pregnant and she's bleeding, it's a bad sign. Akanijibu akaniambia, next time hata akufe, do not tell me, usijaribu kuniambia, wachana na yetu wa bleed. So yeye kaniraise eyebrows. I was like, but why should you leave your pregnant woman bleeding na hata hauko, hata haikuhusu? Now that is when this woman started talking to me, na akaniambia he always beats me. So she was talking in Arabic but anaweka signs, and then pia nilikuwa nimekaa, so I could understand a little bit of Arabic. So I could hear akiniambia ananipiganga, si mara ya kwanza ananipiganga. So nikamwambia, na what do we do and now you are bleeding, tutafanya aje? So nikachukua simu yake nikamwambia, nionyeshe basi namba ya mamako or you better call your mother. Akanipatia namba, and that time I just knew she's the mother. So when sijui Arabic na ule ni mama, but alikuwa anaonekana ni mtu mwenye anapenda sana WhatsApp, huyo mnyanya. So I texted her na nika translate into Arabic. Nikamwambia, your girl is bleeding and she's bleeding so badly. Hakunijibu, aliniambia tu hakunijibu. So she kept quiet. Nikaletea msichana simu, nikamwambia I think she's on the way coming, ni kama message imemshtua. Akaniambia I don't think she will come. So I said, but kwa nini asikuje, and she's your mother? Hakuna mama mwenye anaweza sikia mtoto wake ako na mimba na ana bleed na akose kukuja. So hakukuja, na bwana hakuji. Now nimebaki, what do I do? I'm the only person to help her. Me what I did, nika Google. I googled, natafuta namba ya ambulance. So nikapata namba ya ambulance and I called them. I told them there's an emergency. Ambulance came and carried the woman. Alafu I think they contacted the husband or what, because baadaye the husband came akamchukulia manguo
but I think the hospital will contact the husband, akakuja akamchukulia manguo and akapeleka hospitali. The woman was operated on, akajifungua mtoto kijana. So after some time kukaa osi, they came back home. So coming back home, ndo mwanamke, that's when nilijua alifanywa operation, juu alinionyesha hadi venye amefanywa operation. So we started being close, tukakuwa very closer. So one day akaniambia, do you know why I hated you? Nikamwambia, I don't know why you hated me. Akaniambia, kwanza I'm sorry, I thought you were just like other house girls. Nikamwambia kwa nini? She told me those are just the people wenye unajua sasa wanaona bwanangu anawa favor, he beats me and they don't care, yani hawana ile roho. So I told her, no, mimi siko hivyo, I just love you as a sister. Akaniambia, okay, from now onwards we are sisters. So akanichukulianga kama dada yake. So she told me, because I don't have a sister. That's why nikamuuliza, and why did you call your mother? Tulitext mamako na hadi saa hii amesikia una bleed, umeenda hospitali, umefanywa operation, haukuji, bwanako anakupiga. Even after giving birth, the husband continued beating the woman. Na hiyo CS yake tu alikuwa anamtandika tu. Sasa I'm concerned still, mbona mamako hareact na hakuji? Only the woman to tell me, this is my home, hapa ndo kwetu. Nikamwambia sawa, ni kwenyu, but at least let your mother come, hata akuone. Akaniambia, when I say ni kwetu, namaanisha ni kwetu na huyo ni mama yangu, but ni kwetu tu because I was born like my mother was a house girl here, so I have nowhere to go. That's why when you keep on telling me tuende kwenyu wasikupige, I tell you hapa ni kwetu. So nikamwambia, ndo akaniambia, mimi my mother was a house girl here, akapregnantiwa na boss who is now my father, na akanizaa, but she was raped. So I'm just a kid, wao wananiona kama mimi ni mtoto haramu. So nikamuuliza, I wanted to know the story. So I asked her, how did you get married here? Akaniambia walimpeana kwa huyo kijana because they felt like huyo kijana alikuwa na some weaknesses zenye hangeweza kupewa bibi mzuri aowe. So waliona tu wampe huyo kijana, na huyo kijana hakutaka yeye. That's why he's so toxic, hampendi na nini. So that's when I realized this woman ni product ya mfanyikazi tu, mfanyikazi alimzaa, and that's why they hate her. Even the mother-in-law anamchukia, who is also the mother actually. So wakaendelea tu hivyo, and then she used to tell me, ukiona amenichapa, do not tell these people because they will come asking you kama amenichapa. They feel good akinichapa. Hata walikuwa wananiambianga hata nikufe tu, the way my mother died. But for her, kulingana na yeye mama yake ni kama aliuawa tu, si ati alikufa, because huyu boss alikuwa anaona ni kama ni competition. It's like ni competition. So ni kama tu alimuua tu vile aliniambia. So there's this day wakakuja ugeni. Venye walikuja ugeni, kuna msichana mkubwa akaanza kuharass mtoto wa mama, mtoto wa boss wangu. And then boss wangu huyo mama akamwambia, usiharass mtoto wangu, ni mtoto mdogo bado. She was just a small girl, I think around 3 years. Kaambia ni mtoto mdogo, when you talk to her just tell her. So huyo msichana akamwambia, you tell me as who, na akaslap madam wangu. I felt like it's so disrespectful, na nikamwambia usimslap because I see bwana anamchapa pia, mama akikuja ni the same pia, saisha shemeji yake anamchapa, who is also her sister. Sasa nikamuuliza, why did you beat her? Sunge mchapa, huyu ni mtu mkubwa na ni bibi ya ndugu yako, why did you beat her? Akaniambia, why are you coming into my family affairs? Na wakaanza kuniingilia. Sasa kuniingilia tena, again she slapped her. Akaniambia, I'm going to slap her, do what you want. Sasa vile alimslap me, I could not take her because remember hapo nyuma nimekuambia she was like a sister to me. So na mimi nikarudisha slap. I slapped the girl because ni mtoto mdogo around 16 years 17, because nilikuwa naona na disrespect to them. Venye nilirudisha tu hiyo slap hivyo, simu zilianza kupigwa from huku na huku na huku, wanapiga tu simu tu, they are just calling. Kidogo kidogo I saw like 50 women wamekuja. Just because of that I saw like 50 women wamekuja. So venye walikuja,
Wakaniuliza umemchapa kwa nini? Nikamwambia I felt like she's disrespecting this woman, na pia mimi aliniongelesha vibaya. Na si kumpiga hata kwa ubani, hasira tu, but I'm really sorry, I apologize to her. So they started, pia mimi sasa wakaanza kuniingilia wakinichapa chapa. I even have cuts on my hand, you know. I don't think if they can be seen, but walikuwa wananichapa chapa. Wakaanza huyo mtoto juu alikuwa pale kwa sink akashika kisu, she was just cutting. You see all these marks. But now singerudisha because ilikuwa umati ya watu. I think walikuwa tu wanipiga hata wanimalize. The only thing that saved me was my boss, though I was not sure. Nikasema wacha tu nimpigie nimwambie what is happening, because now penye niko hapa it is a matter of life and death. Mimi nikampigia, akaniuliza what happened, tell me what happened. Nikamwambia, akaniambia I'm coming there, na sikuji hapa ati kwa sababu alislap bibi yangu. I want to come there nijue kwa nini wanataka kukuchapa wa mama wote hao. Alafu unajua kama venye ni desturi yao, mwanaume akikuja hapo they have to hide. So venye boss wangu aliingia wakasambaratika hivi, but now the mother to the boss akaanza kumweleza what happened. Ndo boss akamwambia, msichana akifanya anything do not take, usichukue sheria kwa mikono yako. I'm the boss, mimi ndo kafili wake, you have to tell me. So wakatoka wakaenda, ikaisha hivyo. Nao venye walienda na boss na tena anageukia bibi yake, he really beated the wife. So he used to beat the wife. Sasa mimi akimpiga, the only thing I could do is just to consult her, tell her all will be well. And that's why the woman loved me. So ikafika mahali ndugu ya boss akakuja kuishi na sisi. He came to stay with us, but now after amekuja kulikuanga na meeting every now and then. Yani kila wakati kuna meeting. So I was asking myself, anataka kuoa ama nini? Because when you see Arabs wanakuja meetings mostly, maybe it's about marriage ama mtu anataka kujenga nyumba. So to me nilijua pengine it's between the two. But it was not that way. I think they were planning to get rid of this woman because yani ni kama alikuwa amesinya kila mtu kwa hiyo boma. So one day nilikuwa nafua manguo. Sasa nikifua manguo, madamu wangu akakuja kanisaidia because we were close like this. She could help me, angekuja nishuke nywele zangu, nitumie blow dry yake, of which watu wengi wenye wako hata Arabu wanajua it's not easy. Mwarabu hata kukualau tu ukae kwa kitanda yake, but we could do that. Mimi personally venye tu nilikuwa nakwambia, mimi I've never seen a bathtub ama nini, but sasa mimi to that woman I was more like a sister to her. We could sit there, niweke maji nioge from there, because she told me bafu yako iko nje, lakini utakuwa unaogea hapa na mimi. Ukitaka kuoga, ukitaka kuosha manguo, sioshe manguo na mkono, you will be using my machine. So tulikuwa tunasaidiana. Sasa hiyo siku, that one day tukiosha naye manguo, actually the things alikuwa anaongea huyu mama, to me it was very strange and they were very, you know, yani zilikuwa ni kama tu vitu zinashtua tu. I was like, why is she talking like that? So akaanza tu kuongea. She told me, do you know these people have tried to kill me so many times? They have really tried, mara mingi wananipiga, wanataka ku get rid of me. So nikamwambia, but the good thing is you are still here, wajakuua. Akaniambia, lakini hao watu siku moja wataniua. Nikamwambia, but why should you say so? Na akaniambia, the only thing that I'm worried of is this my kid. Na kulikuanga na mtoto mwingine, there is a boy mwenye alikuanga anaishi dau. Watoto wenye wanakanga as if they are mad, they are not okay, you know, wako tu na shida fulani tu, yani unajua nimesahau jina tu, imenipotea kidogo, but hao watoto kwa hivyo, yani he cannot talk, he cannot, yani hafanyi kitu yote, anakaa tu kama mtoto, anakaa kama mwenye akili imeharibika. So akaniambia, I'm only worried about that boy. And na mimi unajua sikuwa nimejua about the boy, but kuna tu room enye alikuwa ameniambianga, huyo mwanaume alikuwa ameniambianga, you can enter all the rooms, lakini this room usiwahi ingia ndani. If I find you here, tutakosana. Because my boss also loved me, alikuwa pia ananichukulia kama dada yake. So akaniambia, hiyo siku yenye nitakupata kwa hii room tutakosana. So now huyo mama ndo akaniambia, do you know why he want you not to enter that room? Because that kid is there. Na hapendi mtu amuone. Wenyewe wanajua, sijui, I don't know what happened, but kuna venye wanajua kwa nini mtoto ifai mtu amuone. And then I was like, hey, but me I've never seen the kid. But now if
kama mtoto wako hapo hivyo na kuna hiyo shida, I think the kid needs help. Akaniambia mtoto ni mimi tu, akienda choo ama akikojoa nini, I'm just namchenchia tu uko nafanya kila kitu hapo. Alafu mtoto mlango wake alikuwa na space, so boss wangu alikuwa anatupianga hapo chakula tu hapo kwa hiyo space. But me I never knew, hata nilidhani ni pengine ni kitu, ama unajua these people wanaweza weka vitu zao pengine miungu ama nini, so it never bothered me. But nilijua tu amenikataza never to enter the room. But now that time is now when this woman is opening up. Sasa ananiambia, so from there akanipatia mtoto because alikuwa amefanyiwa CS. Sasa venye alikuwa amefanyiwa CS, and in fact hata before that, because mama alikuwa kuna wakati fulani mbaba alimpiganga CS hiyo kidonda ikararuka. I think iliraruka kabisa. Sasa you could see just damu inatoka, and then inafaa sasa ishonwe. But now after mwanaume venye alimpiga hiyo time, he left, akatoka akaenda. And now juu mimi alishanikatazanga, akaniambia whenever you see anything do not tell me, ama usijaribu kusaidia huyu mama. But as a human, and unajua ile utu yenye nilikuwa nayo ndani yangu, and this is now my sister, I could not take it. So mimi nikaambia mama, because he has gone, nataki to involve. And that time I remember nilikuwa na salary yangu ya like 3 months. Juu nilikuwa nimwambia landlord tulikuwa na deni kubwa, so nilikuwa najaribu kumwekea hizo pesa. And then I also wanted to start sending my mom tu pesa kama mzuri tu hivi kidogo, anze kudeposit mahali atafute. So me I preferred nikae na hiyo pesa nichange ifike kitu kama pengine 6,000 ya Saudi, and then I send my mom. So sikukuwa na otherwise, because the woman was really really suffering. I just said I will give you my money, you go with it to the hospital ukatibiwe. Akaniambia, but that is your money and you've told me the situation back at home. I told her, before I came here, I always prayed to God for one thing. I told God to bless me because I want to be a blessing to people. I've seen life, and if only God could bless me so that I can also be a blessing to people, then nitafurahia. So now I thought that time God amenibless hiyo pesa yenye nilikuwa nayo, and now it's like God ananijaribu, because I told God, if you bless me I'll be a blessing to people. Now you are that blessing that I'm supposed to bless, and I have to keep my part because God has done his part. So nikachukua hiyo pesa, it was 3,000. Juu sijui matibabu ama nini, and I was not sure. I gave the woman. Now the problem was who will take her to the hospital, because the man had even warned us why toka kwa hiyo nyumba, but they had a driver, alikuwa Muhindi. So mimi nikaongea na huyo driver, because pia tulikuwa tunaongea nikitaka vitu na mtuma. I talked to him na akaniambia, because you are putting me in danger, you will give me 1,000 Saudian riyal. Because I really wanted this woman to be treated, nikaambia mwanamke ampe 1,000, tuende na 1,000 hospitali. So we went. Tukaenda na huyo mama. In fact they asked about the husband and the card, because hao wako na cards. So nikaambia tu daktari, we don't know where the man has gone, the phone is off. We gave him the wrong number. Daktari alitaka number but tulimpatia wrong number, so hata kupiga simu haingii. So mimi nikasema you can just treat her with cash, turudi nyumbani. So wakamshona, wakamtreat, and then the woman had also some infection, because being in that situation the man could have sex with her through kupitia nyuma huko. So alikuwa ni kama alipata pia some infections which were severe. So wakampea madawa, wakamtibu, and we remained with some money. Tukarudi nazo, tukaenda tukapita supermarket, tukafanya some shopping, vitu zenye tulikuwa tunahitaji mimi na yeye, and then we went home. So ndo nilikuwa naambia hapo hivyo penye huyo mama alikuwa na where she was we were washing with her. You know, I had to go back a little because nilikuwa nimesahau kuguzia hiyo story. So tukafua tukamaliza. So the woman was telling me, they were telling you, alikuwa ananiambia one day these people will kill her, and that was around ilikuwa around saa 4 hivi, saa 5.
na akanipatia mtoto. She handed the baby to me, akaniambia you always love this kid. Sasa nimekuachana, he's your kid. Nikamwambia haina shida, me I accept him. Na hivyo tu jokes, me I just knew it is just joking. I didn't know that this woman saw her death coming. Sikujua. I never knew that. I never knew that was the last time that I will talk to that woman, because to me she was just more than a sister. So nikachukua mtoto as usual, because sasa venye sasa kuna hiyo kidonda, she could just go and sleep. Akishalala hivi mimi naenda tunatoa tu matiti, mimi naekea mtoto ananyonya. So that was me na yeye, tulikuwa tumezoeana hivyo. Simwamushi, natoa tu na mwekea mtoto ananyonya kama amelala. So nikachukua mtoto nikaenda na yeye. The woman went to the room, akaniambia nataka kulala kidogo, I'm not feeling well. Nikamwambia it's okay. And that day nakumbuka huyo ndugu ya baba was just around, and my boss was also just there. Alikuwa tu around hapo, but sasa alikuwa anatoka akirudi. So mtoto after kitu kama one hour hivi, the kid now started crying. Nikajua anataka kunyonya. Nikasema let me take the kid anyonye. As usual tu, juu nimezoea tu, mimi nendanga natoa matiti naekea mtoto ananyonya. Na mama venye ameniambia feel vizuri, nilisema let me not strain her, wacha tu nifanye venye mimi hufanya. So when I was taking the kid to the room, I saw something unusual. Nikaona ndugu ya baba. Kwanza nilisikia stairs, baba alikuwa anateremka. So baadaye sasa nikakuja hivi unapeleka mtoto kwa room, macho yangu ikagongana na ndugu ya baba na anatoka kwa hiyo room. So I was like, but hata hauko allowed kuonana na huyu shemeji yako. What could he be going? Atakuwa ametoka kufanya nini kwa hii room? So nikakuwa na questions mingi sana. Nikajiuliza, mama ameenda kulala. I can see my boss anatoka juu anaenda chini. Juu room yangu ilikuwa mbali kidogo na ya boss wangu. So akateremka stairs na huyu pia. Sasa huyu ndugu yake ndo macho yangu na yake iligongana hivi akitoka kwa room. But you could tell all is not well. Lakini sasa singeweka mkono yangu ama ningesema ati ni hii na hii. I didn't want even to think about anything. Hata kukufa ama nini ya huyo mama haikuni hit. So mimi nikaingia kwa room. At that time actually I entered the room because huyu alikuwa anateremka. As usual nikatoa matiti ya mama nikaekea mtoto, but now she was looking the other side na amejifunika design nyingine yenye ajifunikangi. Uso amefunika na ameangalia hii side, and then I was like unajua haikuwa imenihit at she's dead. So mimi nilijua tu she's sleeping. Sasa mtoto ananyonya but analia. So kitu ikaniambia tutoka kwa hii room kwanza. So nikabeba mtoto nikatoka na yetu akilia. Little did I know that huyu mbaba aliniacha niingia kwa room akijua bado niko kwa room. So kubeba mtoto venye nilimtoa hapo akilia, the man called me. Sasa ndugu ya boss akamza, mtoto analia nini? Si nimekuacha kama unapelekea mama yake aenda anyonye. Nikasema lakini mama yake amelala hajaamuka. Akaniambia ni sawa, rudisha mtoto kwa hiyo room, mama yake amsha mama yake. Nikamwambia it's okay, nitaenda. But now before I went, my boss texted me. Akaniambia usiende kwa hiyo room. Don't go to that room. Na kama uko huko, toka tu huko saa hii. Sasa venye aliniambia hivyo, definitely mimi nitafuata mambo ya boss wangu, because for me my boss was my big brother. I even used to call him bro tukijokiana hivyo, because my boss alikuwa mtu open sana na mimi na alinipenda, and he used to call me sister. So akaniambia don't enter that room. Na kama uko kwa hiyo room, toka kwa hiyo room. It sounded weird kidogo, but nikasema he has a reason. But now huyu ananiambia mtoto anawapigia kelele nimpeleke kwa room. But now my boss is telling me don't enter the room. Sasa mimi nikafuata ya mwajiri wangu definitely. So sikuenda kwa room. Kidogo tu naona gari zimekuja hapo ya mama yake, ya ndugu yake mwingine, ya madada zake wamekuja. And when they came directly kwa room ya huyo mama. Only to come and find out huyu ndugu ya baba alitaka niingia kwa room ndo wale wanipate, and then I will be accused of killing the woman.
but because of God used my boss to save me. So sikupatikana kwa room, nilikuwa tu kwa room yangu. And that na all this while mimi sijui mama amekufa, and I don't know what these people are coming to do because mimi sijui what is happening. Sasa venye walikuja, I was so concerned. So nika text boss wangu nikamwambia what is happening. At first ndugu yako alitokea kwa room, alikuwa anateremka stairs, sahi mama wamekuja. What is happening? That is when my boss aliniambia huyo madam amekufa. No, because this is someone, this is my sister. Mi usema this is my sister. So amekufa aje? But we have been here with her. Amekufa aje? Kaniambia she's dead. Aje amekufa aje? But now kuangalia sasa, wakati yenye nilisema now let me at least go and look at her, pia juu watu wameingia. So when I went, it's like aligongwa huku nyuma because you could see blood inatoka huku kwa mdomo. So it was evident that aligongwa. Alafu ukiangalia huyo ndugu ya boss wangu alikuwa na tule tu, unajua kuna kungana tule tu blood stain hivi tudogo zilikuwa kwa kanzu yake, but it's like he didn't notice. So nobody needed to tell me that this guy kuna kitu amefanyia huyu mama. And this woman had already told me because aliniambia one day he will come to kill me. So nikajua tu ni yeye. And now huyu akajua ni mimi, nimejua amemuua. So akaanza kunitafuta mimi sasa. Huyu ndugu ya kafili wangu akaanza kunitafuta. So akanitafuta, siku nyingine akakuja kuniambia even before they buried her. Mimi kwanza nikachukuliwa. Nikaulizwa napelekwa wapi. Wakaniambia the police wants to ask you something. So tukaenda polisi, wakaniuliza wewe ndio ulikuwa na mama? Hivyo tu maswali za kawaida. Did she say she's sick? Did she tell you anything? Did you see anything suspicious? But now my boss had told me if anybody ask you anything about hii nyumba na hii matanga, just tell them you don't know. So nikasema sijui, and nikarudishwa nyumbani. So that's when I realized that they wanted to see kama najua anything, ndo pengine waniue because wanajua niko na evidence na naweza sema ni huyu ndo aliua huyu mama. But my boss told me just play it cool, usiongee. So I used to follow what my boss tells me. Kila kitu yenye boss wangu ananiambia, that's what I say. So wakachukua documents zangu, wakapeleka polisi, kila kitu wakapeleka huko, and I was told ati niko under investigation. So nikawauliza investigation kiaje, but my boss told me hata ukiambiwa kitu yote wewe kubali tu. So one day actually I think now my boss brother aliona tu sasa huyu inabidi sasa nimtoe, sasa huyu pia inafaa tu hata pengine nimuue. So nikaoga. Sasa bafu yangu ilikuwa nje, but when my madam was there I used to shower from her bathroom. Juu bwana yake alikuwa hata halalangi kwa nyumba, juu nasikia alikuwa pia na bibi mwingine kwingine. So nikatoka kuoga kuingia hivi kwa nyumba, nikifunga hivi mlango, I realized there's someone behind my door. Kuangalia ni yeye. Nikamwambia what are you doing? Akaniambia I want to talk to you. Sijakuja maneno, but to me nilijua amekuja tu sasa kuniua because pale hakungekuwa na mtu wa kunitetea. Akaniambia just want us to talk. Akaniambia I have an offer for you. Nikamwambia offer gani na ni kwa nini? Akaniambia I want to give you money so that you keep quiet. Nikamuuliza keep quiet about what? And that's when he told me keep quiet, usiambie mtu kama uliniona hiyo siku nilitoka kwa room. Yeye alikuwa ananitafuta maneno. Mimi nikamwambia but me I just knew umetoka tu kwa room, sikujua anything ina happen. Kumbe alikuwa anataka kujua kama ninajua anything na niko sure ni alifanywa kitendo. But now my boss had already also informed me kuna wakati watakuja kukupea pesa but kataa, lakini sema tu hujui. And that time had come. So nikakataa. Venye nilikataa akasema sincerely hujui, nikasema sijui.
Akaniambia ni sawa, let me go. So venye alienda still ni kama yeye aliridhika. Sasa kwenda kurudisha ripoti kwa meeting ni kama wale watu kuna wenye bado walikuwa na doubt, because boss wangu aliniambia more is coming, so just be ready. But he used to inform me, unajua. So kuna siku akaniambia they are coming, kuna mtu anakuja saa hii usiku hii, she's bringing my mom, but hawakuji kwa uzuri. My mom is coming, there are some things they want to do, nataka kufanyia. And you know at first huko venye nilislapingi huyo msichana walinikatanga mpaka nywele yangu. Ilikatuanga kabisa, hapa sina nywele. Ni kidogo tu ndio imeanza kumea. So akaniambia tena watakuja kufanya the same thing. So akaniambia what you do, nataka upige tu nduru at your highest volume. Saa hii tu kabla wakuje. Saa hii tu vile nakwambia hivi. And it was around 11 PM usiku. So I did that. Nikaeka nduru, akaniuliza ni nini siongei, because my kafil told me, boss wangu aliniambia just pretend as if you are dying. Yani kuwa tu, yani ile tu yenye italeta commotion watu wakuje. So I pretended, nikapiga nduru, wakaleta ambulance. Ambulance ikanibeba and I was not even sick. Nilikuwa tu sawa. But now boss wangu ameniambia fanya hivi and I had to do kenye ameniambia. So from there nikapelekwa OC. Of course ni kama boss wangu alikuwa amejua na alikuwa ameongelesha huko juu, pia alikuwa daktari. So si ati nilitibiwa, nilienda tu, I think alikuwa tu anajaribu kunitetea, yani nisipatikane na vitu mbaya ama wasiniue ama wafanye kitu yenye alikuwa ameplan. So from there my boss told me the next move, nataka nikutoe kwa hii nyumba uende kwa nyumba nyingine. Nikamwambia but how, it's not possible. Sasa siko sure because ndio ananitetea, lakini sasa hii kuniambia na kutoa kwa nyumba, I was like hapana, kwa nini unitoe kwa nyumba? But now on the other hand I trust him because amenisave sana. Ingekuwa ati yako na ubaya na mimi haingekuwa hivyo. So akaniambia I'm going to take you to nataka upigie ofisi uambie hauko sawa kwa hii nyumba, unataka kuchenjiwa, na wakikuuliza ni nini hata usimention about the death and everything, sema tu asitaki, kuna venye kunaendelea, mimi wanitreat vizuri, na of course they will call me because I'm your boss, na mimi wakinicall nitasema it's okay, kama umeamua kuchange nyumba ni sawa. So that happened actually. Venye ili happen hivyo nikapigia ofisi kaniambia kama unataka kuchange nyumba then your boss will bring you. Tukaenda na boss wangu. Venye tulienda na boss wangu, kumbuka bado documents zangu mimi ziko tu polisi. Waliniambia mpaka wamalize ndio wanipatie documents zangu. Tukaenda na boss wangu. The good thing is mimi sikujua already huyu mwanaume ameongea na rafiki yake ati anichukue nikuwe mfanyikazi wake. But what he assured me, he told me nenda kupatia mtu mzuri sana and I'll be checking up on you. Nataka uende mahali penye I can easily access you. Na kweli akanipeleka kwa nyumba mzuri, nikachukuliwa huko, nikakaa huko. He was there, he was always checking up on me. Na pia alikuwa bado ana insist, ananiambia nataka tu kama hata inawezekana uende tu hata home. Nikasema ni sawa, haina shida. Sasa juu wale kumbe sasa wameshajua niko kwa nyumba gani, na still ndugu yake ni kama tu bado tu atanitafuta, na ndugu yake alikuwa rafiki sasa ya huyu boss wangu mgeni. So aka find out hiyo information niko huko. So sometimes you could see ati rafiki ya boss anakuja, ukiangalia ni huyo mwanaume. Sasa pia nikakuwa siko comfortable, though this boss was very good. Huyu wa mwisho, huyu mwenye boss wangu aliniconnect naye, he could do for me shopping, alikuwa very very good man, alikuwa mwanaume mzuri sana, very good man. And I don't think alijua ni nini inaendelea yenye ilikuwa imefanyika huko, because I did not open my mouth. I've never told anybody, sikuwahi sema anything na sikuwahi ambia mtu yote. Alafu sasa unajua hata kama nilijua ukweli I cannot do. Unajua uwezi enda ushtaki Mwarabu huko kwa nini zao, kwa polisi zao, atuseme ati alifanya hivi na hivi. First thing sikukuwa na evidence ati nilimshika akifanya. The next thing niza mshtaki hivi, and then unajua watu wanajuananga. And then it happens pengine na mshtaki tena kwa ndugu yake mwingine ama kwa rafiki yake, iniletee shida. We have had cases penye watu wanapoisoniwa police station, wanapoisoniwa wapi. So sikutaka shida, nikasema tu let it just be, because even boss wangu aliniona akaniambia don't even mention it anywhere. That's why mimi najaribu ufanye nini, utoke uende. But now mimi nilirealize
hii kitu ni kama it was planned by the family, ilikuwa imeplaniwa tu vizuri, they get rid of this woman, and actually they decided to use the brother because they hawakuangata in good terms. So nikakaa kwa hii nyumba mpya, nimekaa I stayed there for like 6 months, nimekaa. Now hule boss wangu mwingine akaniambia, now we have to do something, rudi nyumbani, nimepata documents zako, because nilikuwa nikuje, but now documents zangu hakuna. Akaniambia nimepata documents zako, now we have to do something, you have to come home, you have to go home, juu niko na documents zako. Unajua sasa bado mimi kwa system inasoma ule ndo boss wangu, huyu wa hapa haisomi huyo haizi nisafirisha, ni ule tu. So akaniambia I'm the only person who has powers to wewe ndo travel, juu bado documents zako zinasoma mimi. So akaniambia I want us to do something, ndo uende nyumbani. Nikamwambia okay, I'm ready. Akaniambia just start crying and tell them someone at home has died and you need to go urgently. And actually that is what I did, and to my surprise nilianza kulia kama leo. Jioni yake boss wangu akaanza kunibukia ticket, so akaongea na huyu, because ule aliniambia go and tell that man, mwambie huyu boss wako mgeni, tell him you want to go home, uende uzike alafu urudi. Na umwambie because nyinyi ni Waislamu, iende matanga inafaa ikue haraka. And even actually si ati Muislamu, I only decided to pretend to be a Muslim because of my madam mwenye alikufa. Kuna wakati alitaka kwenda Maka, she really wanted to go to Maka kufanya maombi, and now boss wangu alikataanga. So now nikaambianga boss wangu I'm also a Muslim and I want to go to Maka, na juu alikuanga ananifanyia almost kila kitu yenye nataka. Nilifanya tu hivyo ndo huyu mwanamke apate nafasi ya kwenda Maka. So tukaenda wote, but hawa alienda kuswali, mimi nikadanganya niko periods, so siwezi enda kuswali. I only wanted this woman to go there because alikuwa ananiambia nataka kwenda huko. So that was it. Wakanikatia ya ticket that day. Hiyo usiku nimelia kama leo, usiku yake wakanikatia ya ticket. Ule akakuja akapeana documents zangu kwa huyu, akafill, and that is why I got to travel back home. But from there are so many lessons zenye nimelearn. Hata kama unaishi na mtu, even if the woman treats you bad, but ukiona hata kama bwana yake anampiga ama you see she's down, just try and give her a shoulder to lean on. Tusikuwe wale watu wenye ukiishi na mtu, you stay with somebody, you are a house girl, now that unaona pengine bwana yake anampiga ama she's going through something or financial problems, now you want to take that as an advantage to revenge. Uende uanze kuambia majirani, iko hivi na hivi, unajua mama fulani. You know, we house girls don't najuanga what always happens in the house. So that's what I can say. Always learn to keep secrets. Hawa watu wanatuamini na siri zao because we know their bedroom issues. That's why mimi niliamua kuwa close na boss wangu huyo madam, ndo maana hata I could sacrifice my salary nimsaidie. So that's all that I can say. Yeah.